Home is meant to be a place of love, safety, and belonging. But for many women, it becomes a space of fear, control, and silent suffering. Behind closed doors, countless women endure mistreatment, whether through physical abuse, emotional neglect, or financial control. These struggles don't just leave scars on the body, but on the mind and soul. It's time to break the silence, to speak up, and to stand against the mistreatment of women in households, because no one deserves to live in fear, especially not in their own home. Our team interviewed several NGOs that are working towards a safer and better future for women. We conducted surveys locally and globally and did extensive research to shed light on mistreatment of women in households. We post out articles on Instagram which are written in a way that makes sure that the youth is able to understand them and to have the attention span to read them, because our youth is very brain rotted in a way that we cannot focus on anything for longer than 5 minutes. So those articles are written in a way that's easy to read and for them to understand the issue just if they spend 5 minutes on it. So we're doing that through Instagram, these articles, and then we're also we're trying to expand on YouTube and Twitter for whoever is on those social media platforms, where we are going to be posting reels on YouTube, where we're going to post tweets on Twitter. This is just this is an issue that's more focused towards the youth, right? So I feel like the best way to do that is through spreading it through social media platforms. The largest department of gender studies in Punjab province. This department has a prolonged history of sensitizing the people on the issues related to the women empowerment. And we, as a department, have a firm stance on the issues like domestic abuse or gender-based violence. Every year, Department of Gender Studies organize an annual conference in order to highlight such issues. And in addition to that, we conduct researches on these issues. And we have conducted the PhD level thesis. Our students have conducted the PhD level thesis on such issues and MPhil level research on such issues. And I personally currently working as an academic on the topic of the legal literacy, role of legal literacy in enhancing people's awareness related to the gender-based violence. So we are doing our part in sensitizing the people. Yeah, domestic violence is very rampant, and it's a very domestic issue, and we think that until or unless the government or state doesn't have the proper mechanisms to protect and prevent the women from this kind of violence which happens in the four walls of our homes. We have a grassroots network systems, and we have organized groups in our communities. So our colleagues, our team go there and conduct awareness sessions, awareness raising kind of activities over there. And this is how we provide all sort of information to the ordinary women, to working class women and general women. We also provide all sort of information related to the laws and related to the existing mechanism which can prevent violence, and also provide the protection and services to the survivors if they face any kind of violence within their homes. Alongside, we also interviewed a victim of mistreatment in her household. अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना वकार हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 47 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से, और मेरे ज़ाहिर बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जिनके साथ मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और मेरे शुरू से मैं अपने लॉस के साथ रहती थी, जिसमें से तकरीबन ये कोई 20 ईयर्स पहले तक की बात है कि मैं अपने लॉस के साथ थी। तो जो ये घर में जो भी वायलेंस होता है या लोगों के साथ बुरा होता है, तो मैंने उस तरह काफ़ी सफ़र किया है और मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है, क्योंकि मैं बच्चों को भी देखती थी, बच्चों को भी पालती थी और अपने घर के सारे लोगों काम भी करती थी
اور لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرتی تھی، لیکن الحمدللہ میں بڑے اچھے طریقے سے اس سے نکل آئی ہوں، اور اب میرے پاس اپنی زندگی ہے اور اپنا سکون ہے، اور ٹھیک ہے، بس اپنے ایکسپیرینسز ہیں. ہاں بالکل، اس طرح کی شروع سے ہمارے ہاں جو آدمیوں کو جو ہے وہ سر پہ چڑھایا گیا ہے، اور میل ڈومینیشن جس کو کہتے ہیں، اس میں ہمیشہ ہی کہا گیا کہ جی یہ بھائی ہے، یہ آ گیا ہے، تھکا ہوا آیا ہے، اس کو کھانا دے دو، اس کے لیے بوٹی چھوڑ دو، اس کو پانی پلاؤ اٹھ کے، جبکہ بھائی کبھی بہنوں کے لیے نہیں کرے گا. اور یہی چیز پھر آگے چلتی ہے، جب بیوی آ جاتی گھر میں تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جی اس نے سارا کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک سلیو کی طرح زندگی گزارے گی. اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ بڑے شہروں میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اب رپورٹنگ بہت زیادہ ہونے لگی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک کنسرننگ پوائنٹ ہے کہ وائلنس کی کمپلینٹس میں کمی واقع نہیں ہوئی، وائلنس کی شکایات میں اضافہ ہوا ہے. This is actually related to our culture. We socialize our children in such a way that we promote gender stereotypes in our young generation, and we ask them to accept domestic abuse as a fate. The biggest one is definitely like the trauma that women face after the mistreatment, because it's like obviously it physically scars them, but it more so also emotionally scars them, because then they become these very very reserved creatures who don't really want to express themselves, don't really know how to come out to society with their opinions, with their problems and stuff. So it's just something that, you know, like scars their brain in a way. خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو نہیں مطلب یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ برداشت کرتے رہنا ہے، اور یہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو نہیں رپورٹ کرنا چاہیے جو بھی اس کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دا اپروچ کہ اگر کوئی لڑکی بیچاری گھر میں سسرال میں ظلم سہ رہی ہے گھر میں رہ کے، اور وہ نہیں رہ سکتی، اس کا سانس رکتا ہے، وہ ڈائیورس نہیں لے سکتی، کیونکہ ابھی بھی ڈائیورس لینا ایک عجیب سی بات مانی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک بوجھ ہے عورت کے اوپر کہ اس نے ہر صورت وہ برداشت کرنا ہی کرنا ہے. اسے یہی کہا جاتا ہے کوئی گل نہیں، تیری ماں نہ بھی انج ہوندا سی، تیری خالہ نہ بھی انج ہوندا سی. تو یہ جو ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے یہاں بنا ہوا کہ جی عورت مرتی مر جائے لیکن طلاق نہیں لے گی، جنرلی ہماری کمیونٹیز میں یہ اپروچ ہوتی ہے. We conducted a survey which 146 people answered, and we concluded that cultural norms and traditions and limited awareness about rights are the two main causes for mistreatment of women in households. Furthermore, we came to the results that 68.49% of people have either faced mistreatment in households or know someone who has faced it. Additionally, we created a presentation that we showed to teens to make them more aware of the topic and the do's and don'ts of treating women in households. Alongside this, as the domestic violence awareness color is purple, we gave out purple ribbon badges to shed light on this crucial issue and focus on our aim. The mistreatment of women in households is not just a private struggle. It's a reality that echoes in every corner of society. But silence has never rewritten history. And in awareness lies the power to change. The question is no longer whether change is needed, but whether we are willing to see, to listen, and to act. The choice is ours. What story will we tell next?